Now, flooding has already claimed 2 lives and left some communities cut off in the Western Cape. The Breeda Valley Municipality, the Provincial Administration and aid organisation Gift of the Givers are helping locals after 5 days of lockdown. Let's get the latest now from eNCA's Nobesuthu Hejana. She is still in Rawsonville in the Western Cape. Nobesuthu, I see there behind you, aid is still continuing for those who were left destitute by the floods. Just give us an update, first of all, Nobesuthu, in terms of the number of deaths. Is it still at 2? Well, Masejo, at this stage, we are still aware of those 2 deaths that have been reported. Also, officials here in the Breeda Valley Municipality saying that no deaths were recorded for animals as well as humans. But where we are in that particular community that has been hard hit by those flooding, it's an area where a lot of people that are staying there are seasonal farmers. So you can imagine that these people, most of the time throughout the year, are unemployed, and it's an informal settlement called Spooky Town. And behind me, as you've been mentioning, that those donations or donated items are still being handed over to the people that are currently being housed in this hall. Behind me, it's about 1,200 people who have been displaced. Over 300 structures have been severely damaged by the heavy rains since Wednesday. A lot of people here have not been able to move around, hence organizations like the Gift of the Givers, as well as some support from local authorities and provincial authorities have been lending a helping hand. At this stage, I'm going to speak to Mama Teko, who's part of those people who have been affected by those heavy rains. Mama Teko, kan xelele ngesituation yakho. Injani indlu yakho sewuzibona namhlanje ulapha kwelolo? Indlu yami imanzi ngesuku lokuqala lokungenelwa ngamanzi. Ndangayazi noba mandithini. Ndathi nxa ndivuka nje ndavuka indlu seyigcwele amanzi. Nemoto yami ingaphandle ikhe gabhu ngamanzi. Ndandilost ndingayazi noba mandenze kanjani. So ngoku andiyazi umasipala into evisa kabuhlungu into yokuthi umasipala flood yesithathu lesikuyo ngoku. Le iflood eyona inkulu kakhulu engazange ndayibona. Ngoba ngoku zonke izinto zethu zimoshakele, awukwazi umuntu kulala endlini, akho mpahla, impahla ezinye zihambe namanzi, ezinye zimanzi, awukwazi nokutshintsha. So ufuneka ngoku uhamba ucela uphiwa ngabantu impahla kanti impahla unazo. Mina iproblem yami ndibeka kumasipala, they are knowing ukuthi iSpooky Town sisemanzini, ne? And basithembisile ngo2013 ukuthi bazosikhupha. Iflood yokuqala basithembisa bathi sebeza ngo2013 bathi bazosibonela indawo yokuhlala. So sacinga ukuthi thina la ndawo iseTransX ibiyindawo yabantu baseSpooky Town ngoba umasipala wasithembisa. Phaya kulo ndawo yababesithembisa yona kwakukhona ilegislature, iprovincial parliament neparlament enkulu. Yathi xa sibabuzayo ukuthi na bazakwenza kanjani ngathi bazasikhupha ematyotyombeni basifake ematyotyombeni zange basinike impendulo umasipala waseBreeda Valley. So andiyazi ke ngokuba senza kanjani ngoba nabantwana impahla zabo into zabantwana zihambile zimanzi, akho nto ingamanzanga. Yonke into imanzi nento zabantu zimkile. Andithethi ke thina abantu ababalapha ngasemva kule ndawo kuthiwa iBosnakatha zihambile izinto zabantu. Kunomkhukhu ohambe edodolala kwahamba nempahla zayotshona. Nemfuyo zabantu zimkile. Asiyazi ke lo masipala uzasibuyisela, but andinanto ichoyo uba umasipala ngasibuyisela ngoba ayo yokuqala le. Asixelele ubusithi indlu yakho iye yakhukhulelwa ngamanzi, uhlala phi ngoku nefamily yakho? Indlu yami ikhukhulelwe ngamanzi isithando sami, apho ndihlala khona ndihlala kamzala wami. Nabo apho banoloyiko xana into yenzeka kanje ukuze amanzi abuye. Kunendawo pha kuthiwa sisilace, andiyazi bangayibiza njani ke ngeEnglish. Isisilace somlungu. Uba ngabe usivalile amanzi abuya ngaphambili angene sewesize ezindlini. Uyabona? So mina ndihlala kwamzala wami. When it comes ukuthi lamlungu angavumi total ukuthi esasilace sivalwe, ingakhukhuleka sonke nedinova nakakati ngoba ebuya ngaphambili. Uyabona? Naphayana ayeza amanzi ebesawela kolicala esiza kolicala. Asixelele ke ngoku oko abantu bebelapha since Wednesday, impilo ibinjani ukuhlala apha? Akumandanga.
bekungekho mandi ngoba sidibene ngabantwana yonke into ufuneka ucinge iCovid nithi ayikaphela ndithi kodwa ke sinje imiphefumulo engafaniyo so ukugula kuzawuphinda kuthiwa kuziswe ngubani ngenxa yoba sisonke apha ene iholo lethu asinalo iholo loluntu thina singabantu baseRustenburg asinalo iholo loluntu le yicawe singakhutshwa nakusasa xa befuna bangasikhupha basigxotha abantu becawe aba bantu ke ngoku bazawuyaphi. Well, Masego, that was Umama, a resident whose home was flooded. She's saying that back in 2013, there were promises from the municipal side that the people who are currently staying in Spookies Town will be moved to a different area due to the fact that that particular place is near the river and there have been floods over that area. And she's also saying that, I mean, their concerns is that this is not a community hall but a church. So should the church members want to come here, then they'll be forced to also vacate this particular church. So they are concerned that the people might get sick due to the fact that there's a lot of people that are here, over 1,200 people that have been displaced and over 300 shacks or informal structures that were destroyed due to those heavy floods. All right, Nobesuthu Hejana live for us there. Let's leave it there for now.